Friends, welcome to our current affairs series. Yeah, today's almost all 45 bits MCQs inside same style, of course. One thing we have taken today in two, that's what you call languages, called as bilingual. Just question paper in English and Telugu also. So that మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, హ్యాపీగా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆన్సర్స్ కూడా మీకు జస్ట్ ఒక గ్యాప్ ఇచ్చేట్టుగా జస్ట్ వాట్ ఐ బ్లాంక్ చేశాను. మీరు ఆన్సర్ ట్రై చేశాక నా ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. దట్స్ ఎ బిగ్ డెవలప్మెంట్ హియర్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద పాయింట్ హియర్. ఎస్, టుడేస్ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆఫ్ కోర్స్, at the same time better based on our PIB, All India Radio News, and DD India News. So these are the basic questions here today, which we have taken 45 minutes. So 29th May, bilingual English and Telugu. So first question here, Sikkim was recently declared India's first fully literate state under which initiative? So question మీకు తెలుగులో కనబడుతుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ ఇస్ సిక్కిం ఏ పథకం కింద భారతదేశపు తొలి సంపూర్ణ అక్షరాస్యత రాష్ట్రంగా ప్రకటించబడింది? సో ఆప్షన్ ఇస్ ఏ సమగ్ర శిక్ష, బి ఉల్లాస్, సి నిపుణ్ భారత్, డి పిఎం శ్రీ. బట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మీరు గెస్ట్ చేశారు. దట్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఉల్లాస్. సో ఆప్షన్ బి అండి. సార్ ఉల్లాస్ ఏంటి సార్? దన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సేమ్ థింగ్ హియర్ మై యంగ్స్టర్స్. ఉల్లాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ lifelong learning for all in society. That's in its initiative. So that's called as Sikkim has become the India's first fully literate state. Then go to second question, my friends. The working mechanism for consultation and coordination is related to. So ఇది దేనికి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ ఇండియా పాకిస్తాన్ ట్రేడ్, బి ఇండియా నేపాల్ వాటర్ షేరింగ్, బి ఇండియా చైనా border affairs. So this is what answer, of course, we have. See, my youngsters, because మీకు తెలుసు న్యూస్లో మీరు చూసిన విషయమే, WMCC is a mechanism established to discuss and manage India-China border issues, right? So this is what already నిన్నటి న్యూస్ అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మై యంగ్స్టర్స్. Then who heads the high-level committee on artificial demographic changes? The reason, because especially our wonderful Home Minister Amit Shah ji, of course, this is a very serious issue and he has taken very severe at this point. Infiltrators, వీళ్ళందరినీ బయటికి పంపించాలి. సో అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఏంటి, ఎలా ఉంది అనే పాయింట్లో ఒక కమిటీ వేశారు. దట్ కమిటీ ఈజ్ వాట్ యూ సే, దట్ కమిటీ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్. వాళ్ళు రావడం వల్ల మన పాపులేషన్లో చేంజెస్, రైట్, టోటల్లీ సిస్టమ్ మారిపోయింది. అది ఎందుకు, దానికి ఎలాంటివి తీసుకోవాలి, ఈవెన్ లా ఏం టేకప్ చేయాలి, కొత్త యాక్ట్స్ ఏం తీసుకురావాలి అని కూడా ఈ కమిటీ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ. అలాగే నేను ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి మీకు తెలిసిపోయింది. బి ఆప్షన్ ఇస్ జస్టిస్ ప్రకాష్ ప్రభాకర్ నవలేకర్. బట్ దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫోర్త్. ద స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ కనెక్ట్స్. హోర్ముజ్ జలసంధి దేన్ని కలుపుతుంది? ఆప్షన్ ఏ రెడ్ సీ అండ్ మెడిటరేనియన్ సీ, B Arabian Sea and Persian Gulf. Yeah, that's the answer here. B right answer, my youngsters. Then go to question number 5 here. Which country hosted the informal Gymnich meeting of EU foreign ministers? So మీకు తెలుసు ఇప్పుడు Cyprus is the head of this EU, so European Union ki. So అందువల్ల మీకు అతను he came to India also. The Cyprus president also recently visited India. So that's what actually ఇది అక్కడ జరిగిందనమాట. The meeting was held in Cyprus and attended by India's External Affairs Minister Jai Shankar. So answer is B, Cyprus. So యూరోపియన్ యూనియన్ విదేశాంగ మంత్రుల అనధికార జిమ్నిచ్ సమావేశానికి ఏ దేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చింది? అట్లాగే క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 చూస్తే ఇండియాస్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ 25-26 క్రాస్డ్. ఎస్, ఎ బిగ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ ఈస్. భారతదేశ అంచనా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంత దాటింది ఈ 25-26 సంవత్సరానికి గాను అంటే 376 మిలియన్ టన్స్ అండి. ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. ఇండియాస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్సీడెడ్ 376 మిలియన్ టన్స్ అకార్డింగ్ టు ద అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ డెవలప్మెంట్, యంగ్స్టర్స్. యు రిమెంబర్ PMAYG called as Prime Minister's Awas Yojana Gramin. Primarily ఆవాస్ అంటే మీకు తెలిసిపోయింది, ఇట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ షెల్టర్. సో దట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ వాట్ aims to. ఆప్షన్ దీని ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి అంటారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏలో అర్బన్ హౌసింగ్, బి అఫోర్డబుల్ రెంటల్ హౌసింగ్, బి సి రూరల్ హౌసింగ్ ఫర్ పూర్ ఫ్యామిలీస్, డి స్మార్ట్ సిటీస్. బేటా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆవాస్ యోజన అనగానే మీకు తెలిసి ఉండాలి
ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సి అండి. దట్స్ గ్రామీణ పేదలకు గృహాలు అంటే రూరల్ హౌసింగ్ ఫర్ పూర్ ఫ్యామిలీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ a big program. PMAY Gramin. PMA Gramin provides Pakka houses to poor rural households. So that is called as Gramin. Urban vaste or U vastundi. Approximately what percentage of PMAYG houses are owned by women or jointly owned? So in this case, I think you know that అంటే కేవలం దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే విమెన్ ఎంపవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ హౌస్ని విమెన్ పేరు మీద మహిళల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఫర్ వాట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పేరులో కట్టేస్తున్నారు కాబట్టి, లేదా ఇద్దరు ఉంటున్నారు. సో దట్స్ వాట్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? ఆప్షన్ ఏ 25%, B 50%, C 75 and D 90. But answer for this question is C అన్నమాట. That's 75%. Now ఎన్ని హౌసెస్ కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను, ఒకసారి ఇదంతా మీకు చూపిస్తా ద అనాలిసిస్ వాట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద న్యూస్ హియర్. సో బెటా ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ షో దిస్ పార్ట్ నౌ. మనకు మేజర్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఇది చూపించేస్తాను, మిగతా అవసరం లేనప్పుడు వెళ్ళిపోతాను. సో దేర్ఫోర్ వాట్, ఎస్, Prime Minister's Awas Yojana Gramin. The central government released over 10,000 crore to 12 states under PMAY Gramin. The scheme aims to provide Pakka houses to rural poor households against a target of 4.95 crore houses. Yes, approvals have already been granted for 3.91 crore houses, remember. Notably, around 75% of these houses are either owned solely by women or jointly owned, contributing significantly to women's empowerment. So it is of course manaki prelims point of view PMAYG objectives enna adigochu, FLET funding pattern adigochu, women's ownership and provisions in this case ila ఏ తీసుకున్నా ఇక మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నన్న రూరల్ హౌసింగ్ అండ్ పావర్టీ ఎలివియేషన్, జెండర్ ఎంపవర్మెంట్, దిస్ ఇస్ వాట్, ఇది మనకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎక్కడైతే అవసరం వస్తుందో అది తీసుకుంటాం మై డియర్, దెన్ ఐల్ గో ఆటోమేటికల్లీ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్. సో వీ హ్యావ్ డిజైన్ ఇన్ దిస్ మేనర్ న్యూస్ at the same time what objective bits, my dear. Then come to the point here, question number 8 అండి. 8 also complete now, excellent. Then 9th, the on-screen marking system is associated with on-screen marking system ఏ సంస్థకి అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఎలక్షన్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయిన తర్వాత CBSE 11th and 12th అండ్ స్కూల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ది డిస్ప్లే చేశారు, మీకు ఆ విషయం తెలుసండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as here, yes, CBSE introduced OMS to increase transparency in answer evaluation. సో ఆటోమేటికల్లీ ఆ స్క్రీన్ పైన ఆ అబ్బాయి రాసిన స్క్రీన్ మార్క్స్ కనబడతాయి, దాన్ని అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ as OSM, ఆన్ స్క్రీన్ మార్కింగ్. Option C, right answer by CBSE. 10th question, which organization want that global temperatures may reach record highs during 2026-2030? Yes, that is, you can say, మనకి IMD ఎట్లా అయితే ఉందో, ఇండియా మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో, వరల్డ్కి WMO అంటాం, దట్స్ కాల్డ్ as వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇష్యూడ్ వార్నింగ్. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ C, మై యంగ్స్టర్స్. అట్లాగే 11th తీసుకుంటే, అకార్డింగ్ టు WMO, temperatures during 2026 and 2030 may be, it's a very severe in fact అన్నమాట. మనకి ఈవెన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిందో దాని ఇంపాక్ట్ కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది, అంతకంటే ఎక్కువగా అని. WMO ప్రకారం 2026-30 మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఎంత మేర పెరగవచ్చు? ఆన్సర్ ఈస్ బెటర్ హియర్, ఎస్, 1.3 to 1.9 degrees Celsius. It's a very serious thing. That's what WMO predicts global temperatures may remain 1.3 to 1.9 above pre-industrial levels. Remember, చాలా సీరియస్గా అయ్యే ఇష్యూ అనమాట, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. El Nino, you can say El Nino కూడా అంటాం. Phenomenon is associated with Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, at the same time Arctic Ocean. మీకు తెలుసా ఆన్సర్ ఇది? Pacific Ocean. Then go to question number 13 beta. The recent Ebola outbreak is mainly associated with which country? ఏ దేశంకి ఉందో చూస్తే కెన్యా, సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో అండ్ ఈజిప్ట్. మీకు తెలుసు ఆన్సర్ C అండి, డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో. నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోబాల్ అడ్రెస్డ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఫోరం ఇన్ విచ్ ప్లేస్? దట్స్ చాలా గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. వారు రష్యాలో ఇది చేశారు. సో చైనా, రష్యా, జర్మనీ అంటే ఆన్సర్ రష్యా అన్న.
అది చాలా గ్రేట్ ఇష్యూ అనమాట. సో దట్ 16th ఇండియా సింగపూర్ డిఫెన్స్ పాలసీ డైలాగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ 16th ఇండియా సింగపూర్ డిఫెన్స్ పాలసీ డైలాగ్. సో ఇక్కడ సింగపూర్లో అయింది. దట్ ఆప్షన్ సి నన్ను. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్స్ ఇన్ సింగపూర్ సిటీ. They come to the point of here because Singapore and capital also Singapore city, that you know. Which emerging sectors were discussed during the India-Singapore defense dialogue? Option A, artificial intelligence. B, cyber security. C, unmanned systems. D, all of the above. Yeah, ఈ రెండు కంట్రీస్ మధ్య సంభాషణలో ఏ రంగంపై అంటే ఆన్సర్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ నన్ను. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, cyber security, unmanned systems. So that option is D, all of the above. Now, Siddharamaiah recently resigned as, of course, నిన్ననే అతను రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇచ్చారు. He was the, of course, లాంగెస్ట్ సర్వ్డ్ సే. ఐ మీన్ ఇతని కంటే ఎక్కువ మంది ఎవరు లేరు అని న్యూస్లో నేను విన్నాను. సో చాలా ఎక్కువ రోజులు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అని చెప్పేసి. సో కంటిన్యూస్గా పాయింట్ ఈజ్ అ బిగ్ థింగ్. అది ఈజ్ ద కర్ణాటక. సి దట్ ఈస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక. బి అండ్ ది ఆన్సర్. Question number 18, beta. One of the wonderful leaders, right, in the Indian history, of course, a great personality, Veer Savarkar. Birth anniversary. Veer Savarkar's birth anniversary is observed on which day? Option A, 26th January, 15th August, 28th May, 2nd October. Beta, answer you know that is 28th May. He born on this day, beta. May 28th, 1883 and 1883, remember. Then Veer Savarkar was imprisoned in, ఇప్పటికీ కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది, ఆ జైల్లో జస్ట్ వాట్ యూ కెన్ సే, అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు విజిటర్స్ చెప్తారు, ఆ పూజ కూడా చేస్తారు వీరికి అని. దట్స్ ద దేర్ ఆఫ్ కోర్స్ మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా. సో దర్ ఫర్ వాట్, అది బిగ్ డెవలప్. ఆఫ్ కోర్స్ అది హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. వీర్ సావర్కర్ని ఏ జైల్లో నిర్బంధించారు? రెడ్ ఫోర్ట్, ఎరవాడా జైల్, సెల్యులర్ జైల్ అండ్ అలీపూర్ జైల్. సో ఆన్సర్ ఇస్ బెటా ఇట్స్ ఇన్ అండమాన్ ఐలాండ్స్. మీరు అండమాన్ నికోబార్ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇది చూస్తారు, ఒక విజిటింగ్ లాగా చూసేసి వస్తారు ఆ జైల్ని. సో దట్ వాస్ హీ స్పెంట్ మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ ద సెల్యులర్ జైల్ ఇన్ అండమాన్ ఐలాండ్స్. దెన్ గో టు 20th question. Bashir Badar was associated with option A, Hindi literature, B, Urdu poetry, C, Bengali literature and D, Sanskrit literature. వీరికి పద్మ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న. సో వాట్ ఈస్ దట్ హియర్? ఇట్ ఈస్ అ ఉర్దూ పోయట్రీ. దెన్ ఇక్కడ మీకు వెంటనే ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, అందుకే పూర్తిగా పద్మ అని మెన్షన్ చేసిన తప్ప ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు. బషీర్ బదార్ రిసీవ్డ్ విచ్ అవార్డ్? భారత్ రత్న, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ, పద్మ విభూషణ్. సో బెటా ఆన్సర్ ఇస్ పద్మశ్రీ వీరికి వచ్చింది. అట్లాగే సాహిత్య అకాడమీ కూడా ఈ రిసీవ్డ్ అనమాట. దట్స్ ఏ అఫ్ కోర్స్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ మ్యాన్. దెన్ ఈద్ ఉల్ అజా కమెమోరేట్స్, మీకు తెలుసు నిన్న కంట్రీ అంతా కూడా రైట్ బక్రీద్ ఫెస్టివల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హియర్. అది రీజన్ ఆప్షన్ ఏ, బర్త్ ఆఫ్ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్, మైగ్రేషన్ టు మదీనా అండ్ sacrifice of Prophet Ibrahim. Yes, that's the answer here. The festival marks Prophet Ibrahim's willingness to sacrifice his son in obedience to God. So that answer is C, beta. Then go to question number 23. The capital of Cyprus is, Limassol, Nicosia and beta answer is Nicosia, right answer. ఎందుకు సైప్రస్లో మీకు EU మీటింగ్ కూడా అయిందని చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ. INS Sudarshani is a submarine, destroyer, yes, training sailing vessel. So option is training sailing vessel, right answer అండి. Now beta 25th question. Lokayan 2026 expedition is associated with, లోకయాన్ 26 యాత్ర ఏ సంస్థకు సంబంధించింది? ఇస్రో, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, DRDO. మీకు తెలుసు ఆన్సర్ ఈస్ ఇండియన్ నేవీ. విచ్ స్టేట్ ఐడెంటిఫైడ్ the detect, delete, deport policy? So no question of keeping the Bangladeshis in this country. Just simply send them back. లేదా లోపల పడేయండి. దట్స్ అ మేజర్ పాయింట్. ఇట్ ముందు టైం ఇస్తున్నాం, వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం జరిగింది ద సువేందు అధికారి. సో దేర్ఫోర్ వాట్ నౌ యూ విల్ గెస్ ది ఆన్సర్ హియర్. ఎస్, డిటెక్ట్, డిలీట్ అండ్ రిపోర్ట్ విధానాన్ని కఠినతరం చేసిన రాష్ట్రం ఈజ్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఆప్షన్ సి బెటర్. మేజర్ పాయింట్ ఇస్ ఇక్కడ ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. సో ఇంతవరకు ప్రీవియస్గా లక్షల మందిని మనం పంపిస్తున్నట్టు న్యూస్లో చూస్తున్నాం. వెస్ట్ బెంగాల్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్
illegal infiltration and deportation. That's major point here. అక్రమ చొరబాట్లపై పశ్చిమ బెంగాల్ కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. Yes, beta. Now, beta, here question number 27. Harami Nala is located in Punjab, Rajasthan, Kutch, Gujarat, Arunachal Pradesh. Answer, of course, it's Kutch, Gujarat andi. Now, Harami Nala is strategically important because it is, of course, దేని ఇష్యూలో అంటే చైనా బోర్డర్, నేపాల్ బోర్డర్, పాకిస్తాన్ బోర్డర్ రీజియన్, బంగ్లాదేశ్. బేటా ఇక్కడ గుజరాత్ అనగానే మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ ఏంటనేది. ఇట్స్ పాకిస్తాన్ బోర్డర్ region, right? Then PMAY Gramin is implemented by, yeah, a ministry అంటారు, హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్, దీస్ అగ్రికల్చర్. మీకు తెలుసు ఆన్సర్ ఈస్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. గ్రామీణ అనగానే రూరల్కి వస్తుంది. WHO హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్. ఎందుకు ఈ ఇష్యూని మనకి ఎబోలా క్వశ్చన్ ఉంది కానీ దాన్ని డిక్లేర్ చేసింది వరల్డ్ వైడ్ డేంజరస్ అని చెప్పింది WHO. సో అలాంటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తారో మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ ప్యారిస్, జెనీవా. ఎస్, వియన్నా. ఆన్సర్ ఈస్ జెనీవా బెటా. Then, first ever video evidence of Himalayan brown bear was recorded in. Himalayan brown bear తొలి వీడియో ఆధారం ఏ అభయారణ్యంలో నమోదైంది? గ్రేట్ హిమాలయన్ ఎన్పి. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, డచిగామ్ ఎన్పి. ఆన్సర్ ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్, దట్ ఈస్ గమ్గల్ సియాబెనై వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. సి ఆన్సర్ అండి. ఇండియా సింగపూర్ డిఫెన్స్ డైలాగ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. AI, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అన్మాన్డ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఇది మనం చూసాం, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయిపోయిందంటే. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఎయిమ్స్ టు లిమిట్ వార్మింగ్ ప్రిఫరబుల్లీ బిలో. ఎస్, ప్యారిస్ ఒప్పందం ప్రకారం ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలని ఎంతకంటే తక్కువ ఉంచాలని లక్ష్యం. ఇస్ వాట్ యు నో, ఆన్సర్ ఇస్ 1.5 degrees Celsius అండి. A chief minister submits resignation to. Basically, every chief minister వాళ్ళు రిజిగ్నేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే he has to give to the governor. The same thing here, option E. ఎవరికి ఇవ్వాలి క్వశ్చన్ ఇది? ప్రెసిడెంట్, చీఫ్ జస్టిస్, గవర్నర్. అంటే ఆన్సర్ ఇస్ గవర్నర్ నాన్న. ఎస్. నా జిమ్నిచ్ మీటింగ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్, ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ వన్. EU ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న మనకి సైప్రస్ కంట్రీ ప్రెసిడెంట్కి ఆ ఛాన్స్ వచ్చిందన్నాం. సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ సే EU ఫారిన్ మినిస్టర్స్. సో ఆప్షన్ బి అండి. నెక్స్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్ ఆర్ మెయిన్లీ లింక్డ్ విత్. ఎస్, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఇది మనకి దేశంలో ఇన్ని లక్షల మంది ఇప్పటికంటే ఆల్మోస్ట్ కొన్ని న్యూస్ ఏజెన్సీస్ అయితే క్రోస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నారు అని. బంగ్లాదేశీస్, రోహింగ్యాస్, ఆఫ్ కోర్స్ మిగతా ఈవెన్ సమ్ పీపుల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అని చాలామంది ఉన్నారు అని. సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఒక కమిటీ వేసాం, చెప్పాను ఇందాకని. అది ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ అనమాట. సో మైగ్రేషన్ అండ్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్. సో ఆప్షన్ బి అండి. 36th కాన్సెప్ట్ బి అన్న. 37th ఏంటంటే, విచ్ ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ రీచ్డ్ సింగపూర్ ఓపెన్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్. సింగపూర్ ఓపెన్ క్వార్టర్ చేరిన భారత ఆటగాళ్లు ఎవరు? PV సింధు, లక్ష్య సేన్, బోత్ A and B, neither. Beta answer is both A and B. Now, which Indian pair reached men's doubles quarterfinals? Option Satvik Chirag and Manu Sumit, Raman Kiran. D, none. Option is A and D. Satvik Sai Raj Ranki Reddy, Chirag, like their full names are there. Anyhow, Satvik and Chirag good to పెట్టుకోండి చాలు. Boulder Security Force comes under. Next, beta, A Mantritva Shakha, BSF, comes under which ministry? Option A, Defense Ministry. B, Home Ministry. C, External Affairs Ministry. D, Cabinet. So no doubt answer is Home Ministry. The capital of Singapore city and D. So option is A and D, Singapore city and Rayali. Which article deals with appointment of governors? Appointment of governors, I'm not talking of the chief ministers, right? So that is actually option is 155 provides the appointment of governors by the president to the states. Option is 155, B option only. So Kazipet rail manufacturing unit is located in Telangana. Option is B. Then 43rd, Ahinda association with Siddharamaya stands for, yes, upper caste alliance, backward classes, minorities, Dalits and Dalit. Exactly, that option is B better. Then go to 44th question. Headquarters of the European Union is located in. Yes, EU headquarters, remember, because it's a చాలా important issue and Brussels. EU headquarters in which place is Brussels. Yeah, last and final question. Consider the following statements. Sikkim is fully
literate state under Ullas, correct? Exactly. So next one is India and China held 35th WMCC meeting. WMO want near record temperature till everything correct nana. So answer is what? 1, 2, 3. D are all correct here. So therefore, what do you say? ఇవాళ న్యూస్ అంతా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇవన్నీ చూసినట్టు అర్థమవుతుందని. సో దీస్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ యూ రైట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ మై యంగ్స్టర్స్, స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ దగ్గర నుంచి మన యూపీఎస్సీ వరకు, అలాగే లాసెట్ దగ్గర నుంచి క్లాట్ వరకు, అండ్ యూ కెన్ సే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ వరకు ఏది రాసిన కరెంట్ అఫైర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు కాబట్టి యా చాలా హై లెవెల్లో డిజైన్ చేసాం. ఇది మీ అన్ని ఎగ్జామ్కి యూజ్ అయ్యేట్టుగా ఉంటుంది. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్. విల్ మీట్ అగైన్ విత్ అనదర్ వీడియో టుమారో ఆర్ సమ్ టైమ్. బై బై మై యంగ్స్టర్స్.